Auto-regressive large language models suck. The performance is amazing, but they make stupid mistakes. They have limited knowledge of underlying reality. They have no common sense. They can't plan their answer. Okay. Main என்ன சொல்றேன்னா, we are easily fooled by their fluency and they don't know how the world works. Obviously, hallucinations பத்தி ரொம்ப பேசுறாரு. Obviously, this is a lot of research going into hallucinations of these models, where it just thinks it is telling the truth and it comes out with a lot of BS. So, I mean, what are your thoughts on this actually? இது சொன்ன உடனே எனக்கு இப்ப டக்குன்னு ஞாபகம் வருது என்னன்னா, இங்கிலீஷ் பேசுறவன்லாம் அறிவாளின்னு நம்ம பேசுவோம் தெரியுமா? வெரி குட், வெரி குட். அதே தான் நான் நினைச்சேன் ஆக்சுவலா. நான் வந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது நான் வந்து மேக்ஸ்ல 100 out of 100 வாங்குவேன். ஸோ எதுவுமே கம்மியா இருக்குவேன். ஒரு சில நம்பர் they also got 100 out of 100, but they didn't understand maths. They memorized all the question and answer and how to get all the steps to prove it. People actually do it in maths. They actually memorize it. I know people who memorize the whole computer science program as well instead of knowing how to write it. That's what ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் சில பேர் ஸ்கூல்ல தான் சொல்றேன். அவெல்லாம் வந்து மேத் வந்து நாங்க ப்ராப்ளம் கேட்டா அவனால ஒப்பிக்க முடியும். பேப்பர் பேனா இல்லாம ஒப்பிப்பான். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் லைன் இது, செகண்ட் லைன் இது, தேர்ட் லைன் இது, ஃபோர்த் லைன் இதுன்னு அப்பாவின்னு இருக்கும். எனக்கு வந்து எப்பறம் என் பேப்பர் இல்லாம எழுத வராது மேத்ஸ். ஒப்பிப்பாங்க. எனக்கு வந்து அதுதான் தோணும். which is very true also. Because what it has been fed is English, right? English or language based. And it is trying to understand how those words are all correlated. Correct? Yeah. So and the English capability which it is solving math and all other stuff now. So what he claims is very true. It is using those capabilities and it is solving a lot of problems. So நிறைய நம்ம ப்ராப்ளமே வந்து மெமரி பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குன்றது தான் ட்ரூத் ஆஃப் ரியாலிட்டி. மகடிச்சவங்களும் வேலை செஞ்சுட்டு தானே இருக்காங்க. இப்ப வந்து மகடிக்கிறவங்க எல்லாம் மட்டும் அதாவது அறிவுள்ளவங்க மட்டும்தான் வேலைக்கு இருக்குன்னா வேலை இருக்காது, இவ்வளவு பேருக்கு வேலையே இருக்காது. I think memory is a crucial part. For example, நம்ம டைம் டேபிள்ஸ் மக்க படிச்சிருக்கோம். It is part and parcel. You have to memorize all the timetables and it is useful. நான் memory completely useless ன்னு சொல்ல. It is useful. I think going back, so you pretty much agree that this is LLMs are not good. My claim is இது வந்து they are looking at solving this and அதுதான் அங்கதான் வந்து I think நம்ம அந்த 2 வாரம் முன்னாடி பேசின ideas will come in. No, I think there is one thing I think I just want to differ on this. See what does LLM suck means that simply means that the transformer idea, the basic building blocks, the transformers, that sucks as well for generalization. That is what I want to go into it. Which means that okay, so அந்த டைரக்ஷன்ல போறதா இருந்தா எனக்கு கேட்டா அட்லீஸ்ட் இப்ப இது வந்து என்னன்னா there is this thing of what இப்ப டெமோக்ரஸி தான் வந்து ஒரு ஒரிஜினல் சொல்யூஷனா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல, பட் தட் இஸ் தி பெஸ்ட் அமங் ஆல் அப்படின்றாங்கல்ல. சோ இப்ப இருக்கிற அதாவது நான் இன்னும் பெரிய ஃபுல் ரிசர்ச்சர் கிடையாது, ஆனா வந்து இதுல பண்றது இல்ல. பட் கம்பேர் டு அதர் மாடல்ஸ், இப்ப கன்வல்யூஷன் மாடல்ஸ் ரிலீஸ் ஆச்சு, RNNs வந்துச்சு, LSTMs வந்துச்சு, அதெல்லாம் அந்த ப்ரோக்ரஷன்ல the current best model is transformer. And apparently generative solutionக்கு transformer is still not a good model. அதாவது இப்ப நீ image generationலாம் இருக்குல்ல, they are not using transformer as a base model. They are using something called diffusion. Okay. So அது diffusion based generative models தான் இப்ப ரொம்ப பாப்புலரா இருக்கு இமேஜஸ்ல. பட் அகைன் அங்கேயும் என்ன கிளைம் இருக்குன்னா, இமேஜுக்கு அது நல்லா இருக்கு, பட் வீடியோ மாதிரி போறப்ப வீடியோ ஆர் 3D ஜெனரேட் பண்றப்ப டிஃப்யூஷன் மாடல்ஸ் ஆர் நாட் டூயிங் ரைட் அப்படின்ற மாதிரி அங்கேயும் ஒரு கிளைம் இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஸ்டிக்கிங் டு சேயிங் தட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இஸ் அ சொல்யூஷனான்னு கேட்டா எனக்கு தெரியல. ஏன்னா இருக்கிறதுல இப்போதைக்கு இது நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கு. அப்பேரண்ட்லி தேர் வில் பி a better model than this. இதுல இருக்க பிரச்சனையெல்லாம் சால்வ் பண்ற மாதிரி அடுத்த ஒரு மாடல் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. அது வரைக்கும் இதுதான் பெஸ்ட். ஏன்னா இதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம வந்து LSTM தான் பெஸ்ட் நானே பேசிட்டு இருக்கேன், எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. No, I agree. LSTM was very good. But see, my simple, basic, common sense thinking is that if LLM sucks and it is not going to lead us to AGI, which means that transformer as a technology
at least basic building blocks is not good enough to reach AGI. Maybe we need something more, something Correct. revolutionary. And people are working towards it. அதாவது ஒரு 3-4 months முன்னாடி OpenAIல இருந்து there was a major hiring. ஒரு 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 group of like 5-10 people have been hired. And அவங்களோட எய்மே வந்து என்னன்னா இன்னொரு 3-4 years or 5 years down the lane they want to solve AGI. Okay. I think that is everyone is hiring a lot of people. And the direction is towards that ன்னு சொல்ல வரேன். Okay. And OpenAI is also very clear on it. அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா நாங்க அடுத்த ஜென் ரிலீஸ் பண்ற மாடல் will not be GPT-5 அப்படின்ட்டாங்க. அவங்க அது அப்பயே சொன்னாங்க. ஏன்னா they know that it is reaching their capabilities. அதாவது இதால இவ்வளவு பண்ண முடியும் அப்படின்ற லெவலுக்கு வந்தாச்சு. சோ இத வச்சு என்னென்னலாம் பண்ணலாம்ன்றத அவங்க யோசிக்கிறாங்க. Yeah, that's my feeling also. Let's go to the next one. I think the current AI technology is far from human level. There is no question that eventually machines will eventually surpass human intelligence in all domains. He thinks that I think at some point of time machines will completely take over, at least surpass our intelligence. இது வந்து நான் this is something which I started believing a long time ago. So எப்பன்றத எனக்கு கேள்வியே தவிர எனக்கு இந்த பிலீஃப் வந்து ரொம்ப நாள் முன்னாடியே வந்துருச்சு. I am very easily convinced by this long time ago. I am okay. See, I am a bit more spiritual. I believe that I think any machine will not even come near human level intelligence. Okay. Now let me explain it why. Okay, I play a game of tennis. Okay. Who is the best player in tennis is who has the least weakness. It's not who has the best strengths. Okay, what? Correct. Okay, that's my thinking, which completely means that even if humans and machines will go against each other, machine will have some very basic drawbacks. Okay, and they will have a lot of easy failure scenarios which can be easily predicted. So அதனால வந்து machines will fail, even though I agree that machines will be hugely intelligent in some. For example, a calculator is better than humans in doing a particular calculation. I agree to it, but a calculator will fail in a lot of things actually, and it can be easily replaced. That's what the machines will be actually. Correct. I am not questioning that again. என்னோட claim என்னன்னா நீ வந்து ஹியூமன்ஸ்ல வந்து there is a wide range of humans. Okay. அதாவது there's a lot of evolution. There's a lot of evolution and எவல்யூஷன் மட்டும் இல்ல இப்ப அலைவா இருக்கிற ஆளுங்களிலேயே ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து வெவ்வேறு லெவல் ஆஃப் ஐக்யூ இருக்கு, ஒவ்வொரு லெவல் ஆஃப் கேப்பபிலிட்டிஸ் இருக்குல்ல. My claim is AI will start replacing certain set of humans. இப்ப நீ வந்து நிஜமாதான் நான் அது முட்டாள் எல்லாத்தையும் ஒழிச்சிடலாம்ன்றீங்க. முட்டாள்கள் எல்லாத்தையும் ஒழிச்சிடலாம். முட்டாள்கள் நான் சொல்லக்கூடாது. அது வந்து நீ அவங்கலாம் வந்து they will all find a different place. இப்ப வந்து what will they do actually? உஸ்தாத் ஹோட்டல்னு ஒரு படம் இருக்கு. ஓகேயா? அது 2012ல வந்து துல்கர் சல்மான் நடிச்சு வந்த ஒரு படம். ஓகே. அதுல வந்து துல்கர் வந்து என்ன பண்ணுவான், அவன் வந்து ஒரு ஹோட்டல்ல வந்து அவங்க தாத்தா நடத்திட்டு இருக்க ஹோட்டலு. இந்த தாத்தா வந்து இந்த பில் எல்லாம் கொடுத்து துல்கர் கிட்ட இந்த பில் எல்லாம் நீ வந்து போட்டு இன்னைக்கு இவ்வளவு பிரியாணி போச்சு, இந்த பிரியாணிக்கு இவ்வளவு செலவாச்சு, அந்த செலவு எவ்வளவுன்றத கணக்கு போடு அப்படின்னு சொல்லுவாரு. இவன் என்ன சொல்லுவான், ஏன் தாத்தா இன்னுமா இந்த பில்லெல்லாம் ஒருத்தன் எழுதி பேப்பர்ல எழுதி இதை போட்டு கணக்கு போட்டு சொல்லணும், இதை ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல போட்டீங்கன்னா அந்த கம்ப்யூட்டர் சொல்லிடாதா அப்படின்னு சொல்லுவான். அப்ப அவர் என்ன பண்ணுவாரு, உட்ஃபயர் அப்படின்னு சொல்லி அங்க உள்ள இருக்க அந்த சர்வர், அதாவது இவர் கூட ஒரு 20 வருஷமா வேலை செஞ்சவரை தாத்தாவை கூப்பிடுவாரு. அவர் தாத்தாவை கூப்பிட்டு அவர் பேர் ஏதோ ப்ராப்ளி ஹமீத் இன்னைக்கு எவ்வளவு பிரியாணி போட்டோம் அப்படின்னு கேட்டோடனே அவர் வருவாரு. வந்துட்டு இன்னைக்கு காலையில ஒரு 120 போட்டோம், மத்தியானம் ஒரு 200 போட்டோம், நான் ஈவினிங் வந்து ஒரு 110 போட்டிருப்போம், ஒவ்வொரு பிரியாணிக்கும் இவ்வளவு ஆச்சு, இது இவ்வளவு பிளேட் போச்சு, அந்த பிளேட்ல இவ்வளவு மீதி வந்துச்சு, இந்த பிளேட்டுக்கு இவ்வளவு செலவாச்சு, இந்த இது இவ்வளவு பேர் இவ்வளவு கொடுத்தாங்க, நான் இவ்வளவு ஆச்சுன்னு சொல்லி டோட்டல் பில் போட்டு இப்படின்றதுக்குள்ள he will tell the answer. Okay. But the point is, those people are extinct now. It has been replaced with computers. Okay. Yeah, I agree. So இது மாதிரி தான் நான் சொல்ல வரேன். அதாவது we will find better ways to do the same thing, and the section of people who are doing that will move on to something else. ஆனா எனக்கு இருக்க பயம் என்னன்னா, the transition period இருக்குல்ல, முன்னாடி வந்து there was enough time for people to transition. அதாவது skill develop பண்ணி மூவ் பண்றதுக்கு. இப்ப வந்து எனக்கு இருக்க பயம் வந்து the rate of progress ரொம்ப ஹையா இருக்கிறப்ப
ஒரு ஒரு 100 பேருக்கு ஒரு 100 பேருக்கு வேலை போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 100 பேருக்கு வேற அவங்கள படிக்க வச்சு அவங்கள மேல கொண்டு வரது ஈஸி. சடன்னா ஒரு 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 மில்லியன் பீப்பிள்க்கு போச்சுன்னு வச்சுக்கோயேன். உனக்கு ஒரு மில்லியன் பீப்பிள்க்கு உனக்கு இது தேவையில்லப்பா நாளைக்கு நீ அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணாங்கன்னா, அந்த மில்லியன் பீப்பிள்க்கு உன்னால இம்மீடியேட்டா ஆல்டர்னேட் கண்டுபிடிக்க முடியாது. யூ ஹேவ் டு ஸ்லோலி புரோகிரஸ் தெம் ஆல்சோ இல்ல. Yeah, yeah. அங்க தான் Simply, for example, if autonomous driving comes in tomorrow, there will be not millions, millions and millions, maybe 500 million of people will go out of job, yeah. All the drivers, delivery drivers. இது வந்து இப்பயே வந்து அந்த இது இருக்கு. அதாவது ஃபார்மிங் எடுத்துக்கோங்க. ஃபார்மிங் எக்ஸாம்பிள்ல நம்ம ஊர்ல சின்ன சின்ன லேண்ட்ல இவ்ளோ ஃபார்மர்ஸ் பண்ற வேலைய, இங்க வந்து ஒரே ஒரு ஃபார்மர் அ அ Using machines பண்றாரு. ஃப்ளைட்டு, பிளேனு அது இதுன்னு வச்சு நான் புல்மன்லலாம் வந்து நான் இப்ப தங்கியிருந்த இடத்துல மலையா இருக்கும். அந்த ஃபுல் இது வந்து ஒரு ஃப்ளைட்ட வச்சு பண்ணுவாங்க. ஃப்ளைட்ட வச்சு பெஸ்டிசைட்ஸ் போடுறது, பெரிய பெரிய மெஷின்ஸ் வச்சு தண்ணி கம்பைன் ஹார்வெஸ்டர்லாம் இருக்கு. Can harvest some 100 ஆனா acres in a single day. ஆனா நம்ம ஊர்ல இன்னும் அததான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கரெக்ட்டா? சோ இது வந்து என்னன்னா, எந்த எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு செலவாகுது, அது எவ்வளவு நாள் போகுதுன்றத பொறுத்து இருக்கு. Yeah. Okay. I think there's at least he is raising. No. I think I agree with you on this level. I mean, I was more talking about a Terminator-like situation. I mean, that won't happen. அது வந்து அந்த டூம்ஸ்டே தியரி வந்து ஐ அம் ஆல்சோ நாட் தட் ப்ராப்பனன்ட் ஆல்சோ. No, I agree with you then. I think what you say is correct. If we discount the doomsday theory, probably I think it will be a good companion. Yes. அதான். அது வந்து அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே காஸ்ட் பிசினஸ் வில் சர்வைவ். ஓகே. பைசா எது சீப்பா இருக்கோ அத தான் பண்ணுவோம். எனக்கு ஆளுங்க நெறைய இருந்து அதே வேலைய ஒருத்தன் சீப்பா செஞ்சு குடுக்குறான்னு வச்சுக்கோயேன். ஏஐக்கு செலவு பண்றத விட ஆளுங்க சீப்பா பண்றாங்கன்னா, ஆளுங்க வச்சு தான் நான் பண்ணுவேன். நான் ஏன் போய் ஏஐ போய் நிக்க போறேன். I think at least you agree that maybe robots will not take over the world. So that much is. I'm still skeptical on it. But I think robots will be a good companion. அவ்வளவுதான். Okay. So I think just to wrap up, maybe I think there's a paper by Google. They also claim that I think what you said is correct. They are not good for it. They are good for interpolation, but when it comes to simple extrapolation tasks, they are not good at it. So now obviously நீயும் நானும் வந்து வெட்டியா கதவடிக்கல. There is proper research done to prove that these LLMs don't work for extrapolation, which is what I think we have to look at. Yeah. அது வந்து that is something which even humans நம்ம I think we were talking about this also is like humans itself, if you look at it, right, we ourselves are not very good at extrapolation. Yeah. நம்ம வந்து we are very good linear extrapolators. அதாவது பாஸ்ட்ல இப்படிலாம் நடந்ததுன்னா ஃபியூச்சர்ல அது அப்படியே ஒரு லீனியரா ஒரு லைன் போட்டு நம்மளால போக முடியுமே தவிர, ஒரு ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, ஒரு கார் உன்னை வந்து ஆக்சிடென்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆக்சிடென்ட்க்கு ஒரு கார், ஒரு ஸ்பீடிங் கார் உங்ககிட்ட வருதுன்னா, you can predict where the car will be if it is just going in the constant speed. So உன்கிட்ட கிட்ட வரப்ப உனக்கு வந்து அந்த பர்టిక్యులர் டைம்ல குதிக்கிறதுக்கு உனக்கு அது யூஸ் ஆகும். பட் if the car is accelerating னு வச்சுக்கோங்க, it is increasing its speed as it tries to come near you. உன்னால வந்து predict பண்ணவே முடியாது. You will actually go and hit it in an accident. I agree. I think so even humans by ourselves are not great extrapolators. We are good linear extrapolators. Probably that is the max we can. அந்த வரைக்கும் we are good. let's say நீ வெதர்ல இருந்து இன்னைக்கு கோல்டா இருந்தா நாளைக்கும் கோல்டா இருக்கும்னு நினைப்போம். ரொம்ப நாள் சந்தோஷமா இருந்தா நாளைக்கு சந்தோஷமா இருப்போம்னு நினைப்போம். ஆனா ஐடியலி என்ன ஆகும்னா, ரொம்ப நாளா சந்தோஷமா இருந்தா அடுத்த நாள் கஷ்டப்பட போறோம்ன்றது ஒரு இருக்கு. Looking at it, I think, for example, since LLMs can look at multiple people's experiences or multiple memories and put together, there is a good chance that LLM would see similar situation in one of its memory, and it can be predict better. Whereas we have a limited scope of memory, we have a limited experience. Maybe in that way, I think if for example, if a community of experience is brought together in LLMs, maybe. Yeah. It's very simple. like கம்ப்யூட்டர்ல இருக்க ஹார்ட் டிஸ்க் மாதிரி தான். கம்ப்யூட்டருக்கு ஹார்ட் டிஸ்க்ல எவ்வளவோ மெமரி இருக்கு. நம்ம எல்லா படத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. நம்ம மெமரி கொஞ்சம் தான் இருக்கும். பட் ஆனா அது எப்படி அந்த மெமரி யூஸ் பண்ணுதுன்றது நம்ம பெட்டரா இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி தான். அந்த so there are still things which are where we are good at, there are still things where that is good at. ரொம்ப சிம்பிளா வந்து யோசிச்சீங்கன்னா, இன்ன வரைக்கும் there is not a system which can work as efficient as a human.
நம்ம ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு You mean mainly with the energy efficiency, right? அதேதான் சொல்றேன். நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடுக்கு நம்ம ப்ராசஸ் பண்றோம்ல. அதாவது அவ்வளவுண்டு எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவ்வளவு ப்ராசஸ் பண்ண முடியற ஒரு கேப்பபிலிட்டி வந்து இன்னும் ஒரு மெஷின் கிடையாது. Yeah, we speak about it all the time because நம்ம வந்து we use only few watts, whereas it needs a lot of megawatts to do the same thing. The order of magnitude ரொம்ப ஜாஸ்தி. நம்ம என்ன வந்து கொஞ்சோண்டு பவர்ல என்ன பண்றோமோ அதுக்கு கம்ப்யூட்டர்ஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப பவர் தேவை. So it's unsustainable that way. அது the only way it can sustain is ஒரு தாட்டிக்கு ஜெனரேட் பண்ணதை திருப்பி அதை ஜெனரேட் பண்ண சொல்லாத வரைக்கும் if it can think and come up with a solution, அந்த சொல்யூஷனை நம்ம ரீயூஸ் பண்ற வரைக்கும் it is good. பட் அதர்வைஸ் அதே கேள்வி திருப்பி நம்ம ஹியூமன்ட்ட கேட்கற மாதிரி அதுகிட்டே கேட்டுட்டு இருந்தா இட் பி a waste of energy for it. அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் சால்வ் பண்ணி they can make it sustainable in some sense. Yeah, I think there is a thinking process that maybe analog is more power efficient, energy efficient, and digital is completely useless. So maybe they are going back to analog systems. Maybe analog systems maybe they can do it better.